tomorrow night, must-win situation for the players? Yeah, obviously we're in a position where every game's must-win, and no different tomorrow. So I think we need a good performance and to win most of all. A kérdés az volt, hogy mennyire lesz nagy meccs a holnapi, a játékos pedig azt válaszolta, hogy természetesen a holnapi is nagy meccs lesz, olyan helyzetben vagyunk, hogy minden egyes mérkőzést meg kell nyernünk, a holnapi sem kivétel ez alól. How do you reflect on your own form, especially since the new head coach came in? Yeah, a lot better. I think since the new manager's come in, it's been great, and I feel really confident, and I feel like I'm building in a good direction, especially my own performances. But still looking to push and improve as well. But I think I'm in a good rhythm now and playing well. A kérdés az volt, hogy mióta az új edző megjött, jobb formát is mutat-e a játékos, mi a vélemény erről. A játékos pedig azt válaszolta, hogy igen, úgy gondolom, hogy mióta az új edző megérkezett, sokkal jobb irányba halad a formán, ezért mindent meg is teszek. What has he done personally to try and help, turn your form? I think just when he came in, he looked at some of my games at the start of the season, and had kind of told me the areas that he wanted me to play in more in terms of going forward and attacking and the runs I'm making and things like that. And I think he kind of simplified how to really get the best out of me, and I can feel that with him when we're speaking, and that trust that he has. So it feels really good, and like I said, it's about putting that into more good performances and keeping on building, because I think we've got a way to go in terms of getting to our best level in terms of performances as well. A kérdés az volt, hogy személyesen miben segíti a játékost az új vezetőedző. A játékos pedig azt válaszolta, hogy úgy gondolom, hogy maximális bizalmat élvezek a részéről, és megnézte a szezon elejé mérkőzéseimet, és kicsit talán leegyszerűsítve elmagyarázta azt, hogy milyen területeken szeretne engem jobban játszatni, hol tudnék többet futni, többet támadni. Ezt abszolút érzem, és mint mondtam, fontos számomra, hogy folyamatosan építsem magamat. Max, is there a feeling that, especially at this club, with all the pressures and the strain that goes on players, that first impressions can really stick, and they can be hard to shift. If you go off to a bad start, the fans can get on you, and winning them over can become an even tougher process. I think, to be honest, football in general is a lot of it's on what you're doing now, and I think that's the approach that I've looked to have since being here. And that's on the next game and the next game after that, and I think football moves in that direction, and I think you've got to whether you've won the last game, as we won on Saturday, it's about eyes on tomorrow, and that's quickly forgotten about that win on Saturday when you've got another game on a Thursday. So it's just about performing in each and every game, and for me trying to keep my performances, where they're at and improve them now. A kérdés az volt, hogy ez egy olyan klub, ahol nagy nyomás helyeződik a játékosokra, főleg a szurkolók részéről, főleg külső hatások miatt is, hogyan lehet ezt jól kezelni. A játékos még azt válaszolta, hogy úgy gondolom, hogy a foci általánosságban manapság arról szól, hogy a jelenre koncentráljunk és próbáljunk ott lenni, gyakorlatilag mindig a következő mérkőzésre fókuszálunk, teljesen mindegy, hogy hétvégén nyer az ember, mint ahogy azt mi tettük, azt a győzelmet hamar elfelejtik, és utána csak és kizárólag a következő ellenfélre koncentrálnunk, úgyhogy én is ebben a szellemiségben gondolkodom mindig is. Max, how do you assess the whole experience of being at Rangers so far, good and bad? And even though there's been tough moments, could you see yourself being here long term if things go to plan? Yeah, for sure. I think this playing for this club and playing for Ibrox and things like that are amazing experiences, and what you want to be playing in as a player. I think the start was definitely disappointing at the start of the season, but I think now with the new manager coming in, we've had some really good results in the league, and we want to continue that, and games like tomorrow as well, we want to start doing better. And I think the manager spoke about that. He spoke about that with us players, and it's important now to
some real good opposition that we've come up against, and it's important that we do that in Europe as well. So just in terms of how I feel here, it's I'm loving it, and that does go in line with picking up better results and better form for sure. A kérdés az volt, hogy minden jó és rossz dolgával együtt hogy érzi itt magát, és látja-e a Rangersnél magát hosszú távon. A játékos pedig azt válaszolta, hogy nagyon, nagyon szeretem az itteni tapasztalatokat. Nyilván a szezon eleje kicsit csalódás volt, de úgy gondolom, hogy az új edző hozott valami olyan új lendületet, és az ilyen mérkőzések, mint a holnapi is alkalmasok arra, hogy szeretnénk jobban és jobban teljesíteni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy jó ellenfelekkel lemutassuk meg magunkat. Ezt imádom, úgyhogy hogy ez mind nagyon jó érzés. Mike, so what's it going to take tomorrow night? It's going to need a big performance. We're going to need to, bits from the game on Saturday, that confidence, players scoring, and Boy and Mikey, playing well and scoring is gonna be big for us, and players, getting that sort of confidence. And also we're going to need to be strong, defensively as well. I think there's parts of that Braga performance, in the first half that I thought we looked solid defensively, and I think we need to build on that. But equally, we want to be creating a lot as a team. So it's going to need as I've found, since coming here and not started every game in terms of in Europe, but watching and seeing now, you have to be, nothing less than 100% to get results in Europe, and that's what we're going to need tomorrow. A kérdés az volt, hogy mi kell a holnapi mérkőzésre egy jó eredményhez. A játékos pedig azt válaszolta, hogy a hétvégi mérkőzésből kell magabiztosságot merítenünk. Úgy gondolom, hogy szükségünk lesz nagyon jó támadó teljesítményre, mint ahogy azt az előző mérkőzésen bizonyítottuk. A védelmünknek is erősnek kell lennie, és a csapatmunkára is szükség van, hiszen én azt tapasztalom, mióta itt vagyok, hogy nemzetközi szinten minimum 100%-ot kell belerakni az embernek, hogy sikert érjen el. Max, you mentioned Mikey there. How highly do you rate him as a young player, and how big a player could he be for Rangers? Yeah, very, very good. I think, similar in and even more so in his situation. I think, since the new managers come in and as the team's kind of got more settled, I think Mikey's been great. It was disappointing that he got injured, obviously, but to come back and his first game the other day to take it on the half turn as he did, and 2 goals. I think that's amazing for his confidence as well. And I think people can start seeing the level that he has and the player that he is. So I think hopefully, like I said, a lot of the players can build on and really build some confidence now. A kérdés arra vonatkozott, hogy milyen érzés a fiatalokra a csapatban, mint például Mikey, hogyan van az összhang. A játékos pedig azt válaszolta, hogy úgy gondolom, hogy az új vezető edző alatt, miután gyakorlatilag kikristályosodott a keret, úgy gondolom, hogy nagyon jó a fiatalok és Mikey helyzete is. Nagyon sajnáltam, amikor lesérült, de nagyon jó volt, hogy sikerült visszatérnie, 2 gólt lőtt legutoljára, ez abszolút önbizalmat adhat neki, és úgy gondolom, hogy látjuk azt is, hogy ő milyen szintet képvisel. Max, with no goals, his scoring goals has been an issue for this team, but seeing Bojan get a couple at the weekend, just how much confidence does that spread through the rest of the team, knowing that you've hopefully got a striker on form at the top end of the pitch? Yeah, for sure. I think, in any, team that's going to do well, the strikers have to be doing well and performing. And I think for Bojan the other day, he's been working very, very hard, and for him to get those goals, it's so big for him. As a striker, it's a lot of it's, as I keep saying, on confidence, and it's only a great sight for us as players to have a striker in form and scoring. So hopefully he can follow that up, whether it's tomorrow and so on, and keep going, because as I say, we're going to need even more creativity and goals, and that comes from the whole team. But for a striker, for Bojan, that's going to be key.
A kérdés arra vonatkozott, hogy Mikey-nak a góljai mennyi önbizalmat adhatnak neki, és mennyire fontosak az egész csapat számára. A játékos pedig azt válaszolta, hogy úgy gondolom, hogy mint minden csapatnak, aki sikeres akar lenni, nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni a csatárokra. Jó az, hogyha ők gólokat tudnak lőni, és jó szériában vannak. Úgy gondolom, hogy ezen ő folyamatosan dolgozik, és remélem, hogy akár a holnapi meccsen is tudja ezt a formát hozni, hiszen szüksége van minden egyes csapatnak erre a fajta kreativitásra a támadásban, ami nyilván csapatmunka, de nyilván fontos hozzá a csatárok szerepe is. Okay, is that thanks, guys. Thank you.